আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং প্লেসে আসছি। যদি আমরা দেখি আমার পেছনে মেট্রো ক্রপোৎকিনস্কায়া, এটা হচ্ছে খুবই একটা কালচারাল অ্যান্ড হচ্ছে যে হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। আমরা ওই একটু যদি দূরে তাকাই ওখানে রেড স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে। আজকে আমরা যাবো হচ্ছে খুবই একটা ফেমাস হিস্ট্রিক্যাল একটা প্লেস, যেটাকে ক্রাসনা অক্টোবর রেড অক্টোবর বলে, একটা চকলেট ফ্যাক্টরি। সো আমাদের সাথে আমাদের গাইড আছে Miss Maria. I will be your tour guide today, but I think that for the video we'd better change the place. You can see the oldest petrol station in Moscow. It was built in 1930s. That's the place where we started, and I will start the excursion. Today, actually, the main attraction of our excursion will be a confectionery factory, which doesn't work on this place right now. Right now, Red October is one of the most popular art clusters in Moscow, but it still remembers a lot of sweet stories. To make the stories more memorable, I also prepared a few gifts for you. Oh, yeah, 10. So you can know the production of this confectionery fabric. And these candies will be actually connected with what I will tell you, because the first one can be translated as pleasure, and I want you to take pleasure from the excursion. এই চকলেটটা বিশেষত হচ্ছে মোস্টলি চকলেটের চেয়ে যে নাট ওই ফিলটা বেশি আসে, মনে হয় যে আমি বাদাম খাচ্ছি। We stopped right now in front of the Christ the Savior Cathedral, and actually it's the main cathedral of Orthodox, but actually it has a very difficult story because it was founded in the beginning of 19th century due to the victory in war over Napoleon. Because in 1812 actually Moscow nearly burned to the ground, but it was planned because we needed somehow to make our army more to strengthen our army while Napoleon lost its power in Moscow. Due to this, it was planned to build the biggest cathedral in Moscow, but initially it was planned to build it on Sparrow Hills, and the project looked like that. As you can see, it has a very difficult history. But now we will move to Red October to get closer, and we will pass walking bridge. It was A&M little plant, and to organize all the production, A&M also partnered with another German friend, Julius Geis, who took all the organization activities, and A&M could focus on production of sweets. But unfortunately, A&M died. He didn't have any children, so after his death, all the fabric went to his friend, Julius Geis, and they built the main complex, which we will see right now. All the main buildings were built, but the first on this place was built in 1889. So it's the building, as you can see, this three-store, which is closer to this big monument to Peter the Great. And on the contrary, during the Soviet times, Red October became one of the biggest confectionery factories in Russia. Mom has arrived, and এটার যেই ইনগ্রেডিয়েন্টসটা হচ্ছে বাকহুইটের সাথে চেরি আর কি। আমি যে একটু ট্রাই করি, এটাতে কামড় দেওয়ার সাথে সাথে ফিল হয় যে মনে হচ্ছে আমি ব্ল্যাকবেরি খাচ্ছি, বাট একটু আটা দিয়ে মিক্স করলে যেরকম হয় না ওরকম মনে হচ্ছে। Actually, right now we're on the island. If you look at the map of Moscow of the 17th century, this is this part of the city. It is called Zamoskvorechye, and it is called like that because it's above the Moscow River, because of the city mainly was built on the other bridge of it. There is Kremlin, then appeared Kitai-Gorod, Belygorod, this white city. It was always the towers to protect. We need to go there. This church from the middle of 17th century, and actually the middle of 17th century is considered to be the most Russian style in architecture, because at the time there were no much influence from other countries. Unfortunately, not many churches from the time survived. And I also have another candy for you here, because another popular confectionery fabric rot front made a candy called Zamoskvorechye, just like the district where we are now. তো এটার নাম হচ্ছে জামাস্কভারেচে। ইটস লাইক আমার মনে হচ্ছে একটু বিস্কুটের মতো, কিছুটা ওয়াফেলের মতো। এটা অনেক টেস্টি আছে। একটা ওয়াফেল মনে হচ্ছে টোটালি চকলেট দিয়ে র্যাপ করা।
because it's actually a quite popular place, and I think it's the only one which appeared here in 2007 when all this production moved from here. But other places, they changed the owner for many times. But Strelka Bar is the one who started in 2007 and still survives. And when photos became popular, they produced these packages of sweets with beautiful ladies. And the question is, how do you think who were these ladies? They work in fabric? Yes, they worked in fabric. They chose it. তো এটা একটু ট্রাই করি, এটা আশা করি মজা হবে। অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই চকলেট। Movie makers who make videos here. There's advertising of a small museum which is situated on the territory of Red October. And the guy is actually the very popular advertising character of the beginning of 20th century. It was used in advertising of chocolate, which can be translated, it's can you take it from me, something like this. По-русски, а ну-ка отними. Yes, there was even такой стишок, если по-русски, то «Добыл я плитку шоколада, но мне, товарищи, не надо. Перед всеми, говорю, людьми всю съем, а ну-ка отними». That kind, because it shows that he will not give this chocolate bar to anyone. He will protect it till death. That's it. Yes. And actually, they still produce the candy with the same naming, but with another package. The girl who doesn't want to give it to the dog because dogs can't eat chocolates, but I still think that it's also not quite. And there was a long time when I didn't give you any candy, so I'll give it one of the most popular candies of Red October. 100 years, although many people consider this to be the most Soviet one candy, but it was before Soviet times. I think that maybe you even tasted it. Yeah. And the legend of its appearance sounds like when it was brought to director of the fabric, he liked it very much. এই চকলেটটা যদি আমরা একটু ট্রাই করি, এটা একটু আগেরটার মতোই লাগতেছে, বাট আমি একটু খেয়ে দেখি। একটু ওয়াফেলের মতো ফিল আছে, কিন্তু হচ্ছে ওয়াফেলটা অনেক কম। But of course, the stairs here aren't quite good as in the previous place. Photo of an apartment building, but here you can also see the billboard of milk chocolates of Einem, and as you can see, there is just the same as milk advertising, for example, because they used the same patterns at the time. Also, at every time, people liked to collect some things when we bought some papers, and when you bought something, they give you the poster paper. You could collect them and exchange for some prices, and I really like this child who walks from Kremlin to Einem fabric, which at the time was called like that, 400th anniversary, and at the time all these Stalin skyscrapers were founded, and Red October had produced this candy devoted to this anniversary. It's a little bit alcohol. স্টাইলিশ নিয়ে এটা একটু রিসেন্ট করা হয়েছে। ইজ ভেরি সফট। আমি এটা বেশি খাই না, আমি জাস্ট একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে এই চকলেটটায় একটু লিকার অ্যাড করা আছে। এখানে এমন না যে খুব বেশি, জাস্ট একটু লিকার অ্যাড করা, এটা হচ্ছে এটার বিশেষত্ব। ওরা যখন করছিল, তো এটা হচ্ছে সফট, কিন্তু আপনি খাওয়ার পরে যে একটা অ্যালকোহলিক ফিলটা হবে না, বাট আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে হয়তো একটু ঝাঁজ কিছু আছে। And here is the final of our excursion. I hope you enjoyed it. You saw some secret places, you saw a lot of revitalized spaces, and you can also continue your walk in Guest 2 if you want. And I want to give you the final present. Okay. And it also has one secret ingredient.
মডার্ন ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে করা মেগা ড্রাইভ, এক্সোটিক একটা ফ্লেভার, দেখতে একটা আঙ্গুরের মতো লাগে এরকম, স্মেলটা খুবই সুন্দর, একটু রাবার টাইপের কিন্তু টেস্টটা অনেক ভালো। তো আমি এখানে যতগুলি চকলেট খাইছি বলার জন্য না, আসলে অনেকগুলি অনেক টেস্টি। তো ওদের এই কোয়ালিটিটা ওরা খুব মেনটেন করে। আর আমরা যখন আসছি, আসার পাশে ওদের একটা এক্সিবিশন ছিল চকলেটের, একটা চকলেট শপ ছিল, ওখানে আপনি সব ধরনের ওদের যত ধরনের চকলেট আছে সবগুলি পাওয়া যাবে। সো কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে অবশ্যই এখানে ভিজিট করে কিছু চকলেট নিতে পারেন। এই মোমেন্টে এখানে কি আছে, আমরা যেটা দেখছি এখানে প্রোডাকশনটা হয় না, একদম রেড স্কয়ার সেন্টারে ক্রাসনি অক্টোবরের যেই ফ্যাক্টরিটা আছে এখানে কোনো প্রোডাকশন হয় না। বাট কি হয়, ওরা এটাকে রাখার জন্য যেটা করছে যে এটাকে একটা কালচারাল, হিস্ট্রিক্যাল এবং আর্ট প্লেস হিসাবে করে ফেলছে। এবং মস্কোর সেন্টারে এটা একটা আর্টিস্টিক প্লেস, এখানে মানুষ হাঁটাহাঁটি করে বা রেস্টুরেন্টে আসে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে ওরা রুফটপ রেস্টুরেন্ট করছে, তারপর হচ্ছে ডিজাইন স্টুডিও করে ফেলছে, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আর্ট গ্যালারি আছে। সো মানুষ এখানে আসে, ঘুরে ঘুরে দেখে। সো আই হোপ যে এই ভিডিওটা সবার ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ফলো, লাইক করে আমাদের সাথে থাকবেন, শেয়ার করবেন, সো দ্যাট উই ক্যান মেক মোর ভিডিওস। আর যদি কোনো প্লেসেস আপনাদের দেখার ইচ্ছা থাকে, লেট আস নো, উই উইল গো অ্যান্ড এক্সপোর্ট দ্যাট ফর ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।